नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है कुकिंग स्टेशन। हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ अलग डिलीशियस रेसिपीज। और जैसे ही आप घर में बैठकर इस रेसिपीज का आनंद उठाना चाहते हैं तो बुक और पेन लेकर बैठना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए आज हम बढ़ते हैं हमारे पहले कंटेस्टेंट की तरफ, जिनका नाम है सोनिया जी, जो आपके और हमारे लिए लेकर आ रही हैं होममेड वॉफल्स। तो आइए और देखते हैं कैसे बनाती है ये वॉफल्स। Hello everyone, my name is Sonia Minghani. I'm a soft skills trainer and a happiness coach. So today friends, I'm going to teach you how to make homemade waffles right from scratch. To begin with, let me run you through the ingredients. Here I have 1 egg which I have whipped lightly. I have half a cup of cooking oil. I have 1 cup of all-purpose flour. I have 3/4 cup of milk. I have 1 teaspoon of vanilla essence, a pinch of salt and 3 teaspoons of sugar. So let us begin by mixing all our dry ingredients together. So I take a big mixing bowl and in goes the flour. To this I add a pinch of salt. In goes the 3 teaspoons of sugar. And here in this bowl I have the magic rising agent which we are going to add to our mixture. So in this bowl we have added 1/4 teaspoon of baking soda and half teaspoon of baking powder. So this also goes into our dry ingredients. Now friends, I'm just going to mix these lightly. Now to this we add the half cup of cooking oil. Then in goes the egg. I will give this a quick stir. Please remember friends, when you're whipping anything for baking, always stir in the same direction. Now to this I'm going to add the milk little at a time. And while we are beating this up, I will put my waffle maker on so that it heats up. See, I have a normal sandwich maker, but it has these waffle plates inside. So we need to just whip this till it is smooth and creamy. In fact, you can use your own judgment according for the milk you're adding, because if you feel the milk is a bit too much, you can avoid adding all of it. I'll just show you the consistency that you need. See, so you should have a flowing consistency. I think this is enough. We don't need to add any more milk to it. Why I say half a cup? Because some flours absorb more milk. So now in goes the vanilla essence. This is for the lovely flavor that it brings to the waffles.
Like I told you, you need to whip it in one direction. So please do not change the direction. Just whip the thing in one. You can use a hand beater, but I prefer doing it by hand. And see, it comes out perfectly well. See. In fact, there is another tip. If you want the waffles to be really light and fluffy, you could even separate the eggs into the yellows and the whites. Whip the yellows and then whip the whites separately till they form peaks, and then fold the whites into the batter. I think we're done here. You got a nice creamy, good consistency batter for our waffles. I know many people just buy the premix and mix it with milk or water or whatever is written on the box, and they make waffles out of it. That is why I said in the beginning that I'm going to teach you how to make it right from scratch. So you don't need to go running to any supermarket when you're in a mood for waffles, because these are things which are normally available in your kitchen. So our waffle maker is now nice and hot. You can see the fumes coming out. So what I'm going to do is I'm taking a brush and cooking oil, and I'm going to lightly apply oil so that our waffle doesn't stick. And we need to do this on both the sides. Some people have a big waffle maker, but I have this sandwich maker with interchangeable plates. So I'm perfectly happy with this. Now I'll just switch it off till I'm going to pour my batter gently onto the plate. We don't need to add too much because the batter is going to rise. So I don't want it, overflowing from the waffle maker. So I think we are done here. And now I'm going to close the lid and put the switch on. Open it. So now it's been 3 to 4 minutes, and I'm going to open and have a look. Wow, these seem to have been ready now. You know what? We will take a toothpick and we will just dip it in and take it out. You can see it comes out clean. That means the waffles are nice and cooked. So I'm going to switch the machine off. Okay, I'm going to take these waffles gently, and I'm going to put them on a cooling rack. Okay, we leave these on this rack to cool for a couple of minutes. Yeah. Now our waffles have cooled down, and I'm going to take them and do the plating and put the garnishing or the toppings. Okay, so I'm going to put these banana slices on one waffle. Normally I love putting strawberries, but this is not the season, so I couldn't get any. Okay, so I have put some banana slices here, and I drizzle some maple syrup on top. So because we have added some sugar to the waffle mix, it is already a little sweet, so we will avoid putting too much. Yeah, done. On the other one, I'm going to put a dollop of vanilla ice cream. Well, you can add a dollop or two of vanilla ice cream.
You know, these waffles always remind me of a very nice place in New York, in Manhattan on the 42nd Street. There was this lovely place which would sell amazing waffles, and I remember standing there and eating those, and he would have some amazing toppings. So here we have our vanilla ice cream. I'm going to put some blueberry sauce on the side. Okay, just that much, and then I'm going to drizzle some chocolate syrup on the vanilla ice cream. Yes, so there, we are done with our waffles. And I think, you know, one thing I love is eating freshly baked stuff. I know you can't get the smell, but the smell is so amazing. Hold it. So yes friends, see, our waffles are ready. Please try them and let me know how they tasted. Thank you. आपने देखा कि किस तरीके से सोनिया जी ने होममेड वेफल्स बनाया है। सो मुझे तो लगता है कि ये डेफिनेटली आप सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा, और बुक और पेन तो आप डेफिनेटली लेकर बैठे ही होंगे। तो चलिए फटाफट इस रेसिपीज को नोट डाउन कीजिए और घर में बनाइए। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले पार्टिसिपेंट की तरफ, जिनका नाम है प्रीति कोचर, और जो लेकर आ रही है अमृतसरी छोले। सो आइए देखते हैं इस चटपटे छोले को। Hi everyone, my name is Preeti Kochar and I am back today on Next Generation Cooking Show, and I am going to come up today with a very easy and lip smacking, mouth watering recipe, the Amritsari Chole. It sounds very difficult to cook, but I am going to make it in a very simple form. So come zoom in. The ingredients that we require are dhania powder, red chili powder, ginger garlic paste, turmeric, little bit of cinnamon sticks, and your all dry masalas whichever you like. This is the chola masala, coriander for garnishing, onion for garnishing, and your main ingredient is your onion. And guys, one shocking thing, you don't require any tomatoes in this. So here we go. Little of green chilies as per your taste. The first thing what we are going to add is the ginger garlic paste, 2 tablespoons around. Saute it a little bit. Then you can add all your spices. All the dry spices and masalas. First goes the coriander powder, red chili powder, onions you can use 4 to 5 as per your chanas. I have taken half kg of chana, the chana masala, haldi, turmeric, your cinnamon sticks, I have put salt while doing the pressure cooking of the chanas, so it gives a good taste to the chanas, and the salt is nicely absorbed in it. So I have already pressure cooked the chanas, soaked overnight. Now you can cover it till then the onions get cooked and the masala leaves the oil. Now we see that masalas is already cooked and it's already leaving the oil. So now it's a time for us to put the cooked chanas over here, which is already I have pressure cooked, soaked overnight.
You can see how nicely it is cooked. Always you can check. See this. Mix the masalas very nicely and let it boil. And I have some more surprises to be added in this, which will give the real taste to this Amritsari chana. One thing about the chickpeas or the chanas is it's very good for health. It's got nutritional value, it's got carbohydrates, it's got proteins, and it is very good for the people who are doing workout. One more easy way of having this is just you can pressure cook it, add your chaat masala, salt, and a little bit of your own taste spices, lemon, cucumber, make it like a salad and eat it. It's very healthy. Try it. Here I have made water which is made by boiling with tea in it. This will give the chanas a little bit of black color, which you always see the black Amritsari chanas. So here we go. You can add as you like. It gives a good color to it. Add your tamarind paste. This is a tamarind pulp. Soak the tamarind in the water. Remove the pulp. And you can make it as much you like it. You can put the tamarind pulp as you like, whether you like it more khatta or depends on your taste. Everything you can put according to your taste. How much spicy you want, how much you want chilies or whatever. You can balance the taste according to your, as per your like. Now our chanas are almost ready. I'm putting the magic in it. I'm putting the magic masala in it, and it's called the chaat masala. This will really change the taste of the chanas. This also you can add up at least to 1 tablespoon. This is the jeera powder for excellent fragrance and taste. And let it cook for another 5 minutes, and then your chanas are ready. The maximum time that it takes to cook is around 25 minutes approximately. You need to just wait for 5 to 7 minutes for the chaat masala and the jeera powder to get absorbed in this, and your chanas will be ready to be served. Here you can see our chanas are ready. All the masalas are nicely absorbed and we are ready to serve. So you can see how thick the gravies come. The color is so nice. So here you can see our Amritsari cholas are ready, so nicely garnished with tamarind paste, imli ki chutney which we call in Hindi, and green chilies and coriander and onion. So here you go, you can serve it with naan or kulchas or parathas or your favorite chana bhatura. So here you go with your Amritsari chanas. So easy to cook and so healthy and so delicious. I hope you like it. Stay tuned with me. We will come back with many more such amazing and quick recipes. So do try it. Thank you so much. आपने देखा कि किस तरीके से इन्होंने छोले बनाए. अब जब देखने में इतना लजीज लग रहा है तो सोचिए खाने में कितना ही ज्यादा टेस्टी लगेगा. सो मुझे तो लगता है कि आप ये घर में रहकर जरूर बनाएंगे. तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले पार्टिसिपेंट की तरफ, जिनका नाम है गजेंद्र जी, और जो लेकर आ रहे हैं हमारे लिए ओट्स की रेसिपीज. तो आइए और एंजॉय करते हैं और देखते हैं इस वीडियो को. हाय गाइस, दिस इज गजेंद्र पवार. आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी ऑन द नेक्स्ट जनरेशन न्यूज चैनल. तो गाइस हम शुरू करते हैं. आज की जो मेरी रेसिपी है वो बहुत ही सिंपल है. इसे कोई भी आसानी से बना सकता है. ओट्स जो है एक चीज है जिसे लोग अलग अलग तरीके से पसंद करते हैं. तो मैं मेरी जो ये ओट्स की रेसिपी है ये स्पेशल रेसिपी है क्योंकि ये मैं अपनी डाइट के लिए यूज करता हूँ और अपनी फिटनेस बनाए रखने के लिए.
तो मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि मैं ओट्स कैसे बनाता हूँ। गाइस, तो हम स्टार्ट करते हैं इसके सबसे पहले इंग्रेडिएंट से। इसमें हम लोग क्या क्या यूज़ करेंगे। इसमें हम लोग ओट्स लिया है हमने 20-30 ग्राम्स, और दूध लिया है करीबन 150 ml, एंड इसके साथ में मैं ड्राई फ्रूट्स यूज़ करता हूँ, काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता, क्योंकि ये अपनी फिटनेस के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं और इससे टेस्ट भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो अब इसके बाद में अब हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले गैस स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले मैं दूध डालूंगा। हम लोग ये दूध डाल दिया मैंने। अब इसको हम लोग थोड़ी देर गर्म होने देंगे, और फिर गर्म होने के बाद में इसमें ओट्स डालेंगे। ज़्यादा नहीं, थोड़ी देर ही गर्म करना है अपने को। तो गाइस, अब हम इसमें ओट्स डालेंगे। दूध हमारा गर्म हो चुका है, और इसको हम थोड़े चम्मच इसमें घुमाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है। बहुत कम टाइम में ये रेडी हो जाता है। और इसमें हम लोग फिर ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे। इसको हम लोग कंटिन्यू चम्मच इसमें घुमाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लगे, और ये बहुत ही जल्दी रेडी हो जाता है, तो टाइम भी कम जाता है और हेल्दी ब्रेकफास्ट भी रेडी हो जाता है। और ये गर्म हो रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको इसके बेनिफिट्स भी बता देता हूँ। इसमें एक्चुअली मतलब काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं, लाइक इसमें मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है, एंड विटामिन्स होते हैं, जो कि हमारा डाइजेशन जिससे अच्छा रहता है, स्किन हेल्दी रहती है, और भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं। इसमें कोलेस्ट्रॉल भी इससे कम होता है, और अपनी फिटनेस के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। इवन वेट भी कम करने के लिए काफ़ी यूजफुल होता है। सो ये गर्म हो रहा है। अभी 2 से 3 मिनट में ये रेडी हो जाएगा ओट्स। देखो अभी कैसा दिख रहा है। हाँ, 2-3 मिनट में हो जाएगा रेडी। ये अभी 30 सेकंड्स और लगेंगे, रेडी हो जाएगा। फिर ऑलमोस्ट गाढ़ा हो चुका है। जब ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए तो मतलब मीन्स ये रेडी हो चुका है। तो आई थिंक ये रेडी हो गया है। अभी हम लोग गैस बंद करेंगे और इसको सर्व करेंगे। अब हम इसमें शहद डालेंगे थोड़ा सा, ताकि स्वीटनेस आ जाए। आई थिंक बस। और मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स इसमें बचा के रखे थे ऊपर से डालने के लिए, ताकि थोड़ा इसका अच्छा लुक आए और टेस्ट भी। सो आपकी डिश रेडी हो चुकी है। आपने देखा कि किस तरीके से गजेंद्र जी ने ओट्स की रेसिपीज बनाई है। देखकर तो ये रेसिपीज बहुत ही ज्यादा सिंपल लगती है, बट बहुत ही ज्यादा हेल्दी है। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं या फिर जिम जाते हैं, वो ब्रेकफास्ट में इस रेसिपीज को यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं। सो हम अगले हमारे एपिसोड में हम इसी तरीके से आपके लिए लेकर आएंगे और भी अलग अलग और डिलीशियस रेसिपीज। हमारे शो का हिस्सा बनने के लिए या हमारे शो में भाग लेने के लिए नीचे दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल कीजिए। धन्यवाद।